We all are really a blessed generation. Of course, we are going through a great pandemic and struggling to restore a happy and comfortable life. Looking back to our historical past, we can see a generation who had experienced the worst at its most. Yes, the historical past that has got many traumatic incidents. The past that had witnessed many dramatic events. It is a past that holds innumerable characters and heroes. A past that the whole world wished never ever to be happened again. I'm speaking about the world wars, revolutions, rebellions, concentration camps, Holocaust, the terror and horrific atmosphere and the trauma that is left behind even now. The worst of all was the catastrophic end that happened in 1945 on August 6th and 9th. The atomic bomb explosion at Hiroshima and Nagasaki. Welcome students, welcome back to the class. Hope you all are fine and safe. Let's begin our new chapter, The First Atom Bomb by Marcel Junod. Before going to this very moving prose, let's go through the life of Marcel Junod. Marcel Junod was born on May 14, 1904, as the fifth of 6 children born to Pastor Richard Junod and his wife Jean. He was in his teens when his father died and his mother brought the children to life in her native city, Geneva. His relative helped Junod achieve his ambition to become a doctor and specialize in surgery. He is a renowned Swiss doctor who won international acclaim for his humanitarian services during his stint as a delegate of International Committee of the Red Cross, ICRC. Deployed in Ethiopia as a delegate of ICRC during the Italo-Abyssinian War in Spain during the Spanish Civil War and in Europe as well as in Japan during World War II. Junod spent most of his childhood among the poor communities in Switzerland. Even as a student, he had engaged in charity work and had directed the relief movement for Russian children in Geneva. His book Warrior Without Weapons, from which the first atom bomb this prose is taken, recounts the horrifying experiences he had with war. The attacks on Red Cross ambulances by the Italian military and Ethiopian armed groups, and the use of mustard gas by Italians against civilians in breach of Geneva Protocol during the Italo-Abyssinian War shocked his conscience. He was instrumental in the signing of many agreements regarding prisoner exchange, despite the disputed legal status of the Red Cross to intervene in civil conflicts during the Spanish Civil War. His intervention led to the release of 5,000 prisoners before the fall of Barcelona. The organization of research and information exchange regarding prisoners under his behest was unprecedented in the context of civil conflict. After 8 years of non-stop field work, Junod took a break. He spent some time at the ICRC headquarters where he met Eugene Perret, who worked for the ICRC's Central Tracing Agency. They married in December 1944. She was expecting their son when in June 1945, Junod left on mission yet again. This time for the Far East, traveling to Japan via Cairo, Moscow, and then on the Trans-Siberian Railway. Junod served as an ICRC delegate during the Second World War, visiting prisoners of war by both the Allied and Axis powers. In June 1945, he was sent to Japan and arrived in Tokyo on August 9. Though his original mission involved the supervision of the adherence to the Geneva Conventions in Japanese territory, after the American dropping of atomic on Hiroshima on August 6, 1945, and Nagasaki on August 9, 1945, and the subsequent Japanese surrender, he quickly organized an assistance mission, becoming the first foreign doctor to reach the site. In 1950, he received the Gold Medal for Peace of Prince Karl of Sweden for his exemplary humanitarian service. In 1961, he was posthumously awarded the Order of the Sacred Treasure by the government of Japan.
A monument was erected in his honor in the Hiroshima Peace Park. Each year, on the anniversary of his death, a commemorative meeting is held in front of the monument. A similar monument was inaugurated in Geneva in 2005. On it are engraved Junod's words, "Those who call for help are many. It is you they are calling." The first atom bomb, a graphic and gripping first-hand account of the dropping of the first ever nuclear bomb in Hiroshima, recounts the horrific incidents that unleashed thereafter, wiping out 90% of the city, killing 80,000 instantly, and exposing generations to the pernicious effects of radiation. The bomb named Little Boy was the first result of several years of scientific research pioneered by the US under the codename the Manhattan Project. The first successful test of the atomic device, a plutonium bomb, was conducted on July 16, 1945 at Trinity Test Site, New Mexico. Even after the defeat of Germany by the Allied powers, Japan relentlessly fought the war, posing a great threat to the Allied powers. President Truman believed that the bomb would bring an end to the war and establish the US as a dominant power in the world. Hiroshima, a manufacturing center of some 350,000 people, located about 500 miles from Tokyo, was selected as the first target. The 9,000-pound uranium-235 bomb aboard a modified B-29 plane was dropped by parachute at 8:15 in the morning, and it exploded 2,000 feet above Hiroshima. When Japan refused to surrender, another deadly bomb, Fat Man, was dropped in Nagasaki, paving for Japan's immediate surrender. Only 6 gingo trees survived the atomic blast, which killed about 1 lakh people in the Japanese city on that day. A descent of a ginkgo biloba tree that survived the atomic bombing was planted at a ceremony at the ICRC's headquarters in Geneva in 2013, standing as a living testimony to the horrendous consequences of nuclear weapons and as a hope for eliminating them from the face of Earth. Marcel Junod's diary entry records, "I have no doubt about it. The world is today confronted with a choice: to continue to exist or to be annihilated if that bomb is used again." Marcel Junod begins this writing, the first atom bomb, by saying about his experiences at Tokyo. It's been 3 weeks since the 2 atomic bombs had dropped on Hiroshima and Nagasaki, but we still knew practically nothing about the fate of the devastated towns or of the innumerable victims. So they were unaware, or the whole world may be unaware about the impact and the consequences or the catastrophe that happened in Hiroshima as well as in Nagasaki. And the Americans, definitely, they had dropped this nuclear weapon there on Hiroshima and Nagasaki. They too were unaware of its impact and consequences. They know, they were well prepared for this explosion and all that. They had made the experiments and all that, and they know that it would be a severe one. Still, no one could be able to prophesize the actual impact it had created, the intensity of the bombardment that happened in Hiroshima and Nagasaki. The Americans I had met the evening before on board the Benevolence had all fallen silent the moment I had mentioned the word Hiroshima. They were all trying to avoid the mentioning of that particular name called as Hiroshima, maybe because of a kind of remorse feeling they had for what they had created. ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്, സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആയത് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചു. For different reasons, the Japanese also maintained complete silence concerning the disaster which had brought about their sudden defeat. As we earlier mentioned, the first atom bomb, Little Boy, which was dropped on in Hiroshima on August 6th. So they were not ready to surrender. The second one, the Fat Boy, on Nagasaki on August 9th in the same year, after few days, after 3 days. അപ്പോൾ ആ ഒരു
ഡിസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും they were ready to surrender so easily. So that's what it is mentioned as the sudden defeat of the Japanese people. It was only through the verbal reports which went from one end of Japan to the other we began to have some idea of what the sudden cataclysm means the violent, the very heavy disaster or mahadurandam we can say, sudden cataclysm had meant for the inhabitants of Hiroshima. So ivarku vyaktamayittulla it is not era that we live which we could easily get news from anywhere in this world. Visual ആയിക്കോട്ടെ ഓഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ന്യൂസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ലേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്കും വീഡിയോസിലേക്കൊക്കെ അത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. സോ ദേ കെയിം ടു നോ ദ ന്യൂസ് ഓർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ത്രൂ വെർബൽ റിപ്പോർട്ട്സ് വഴിയാണ് ഈ അറ്റത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ മുതൽ ആ അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ പരന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നതാണ് സംഭവിച്ചത് ഒക്കെ റൂമേഴ്സാണ്, കുറേയൊക്കെ കിംവദന്തികളാണ്. ദേ വർ ട്രൈങ് ടു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. And he mentions about a secretary, his name Nohara. She is a half Japanese woman. They were giving these rumors that was prevalent in these Japanese people. That is, many fugitives, they had fled from Hiroshima to seek shelter in different other parts of the world because of this catastrophe, the doom that happened there at Hiroshima and all that. And we can see a very beautiful first-hand description of the explosion that happened at Hiroshima. It is just like this. The blinding light suddenly flashing out of a peaceful sky was a phenomenon much more terrible than an earthquake. I had always wondered how these Japanese people, they had been thriving through many calamities throughout their history. എന്തോരം ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫിനിക്സ് പക്ഷികളെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജനതയാണ് ജാപ്പനീസ് ജനത എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ ദിസ് terrible earthquake and tsunamis are repeated visitors to this country, as we all know. അപ്പോൾ ആ ഒരു എർത്ത് ഭയാനകമായ ടെറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൈൻഡിങ് ലൈറ്റ്, കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോകുന്ന അത്രയും തീവ്രമായ വെളിച്ചവും താപവും ചൂടും ഒക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈഫൂൺ ഓഫ് ഗ്ലെയർ, വെരി ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. Typhoon, just like a storm, heat and wind which had swept suddenly over the earth and left a sea of fire behind it. ആദ്യം ചൂടും ഒരു വലിയൊരു കാറ്റ് വീശുന്ന പോലെയും ആകെ മൊത്തം വെളിച്ചവും അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് അവിടെ മുഴുവൻ കത്തി തീ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. We can see that, we can hear from many people's many witnesses voice, their documentaries, from the documentaries and all that. What they experienced was we couldn't imagine what they had experienced at that time, what they had seen at that moment when they were in Hiroshima. People, the carbonized, the corpses they had seen. No one knew the total of the dead. 50,000 said, some 2 lakh insisted others. And there were just as many wounded or more. And of those who seemed at first to have escaped injury, thousands were dying every day with strange, new and inexplicable symptoms. So the number, innumerable victims, as he mentioned, it was innumerable victims. എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അധികം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 50,000 ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു, മറ്റു വിഭാഗം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹാഡ് ക്രോസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ലാക്സ്. ബിക്കോസ് കുറേ ആൾക്കാർ, എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി, ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പലരും റേഡിയേഷൻ്റെ ഈ ഗാമ റേസ്, വെൻ ദി ആറ്റം ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഒമിറ്റ് ഗാമ റേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗാമ റേസിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ മൂലം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അറിയില്ല അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി കുഡന്റ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് പത്തറ്റിക്, ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് പത്തറ്റിക്. On 2nd September, a Japanese policeman brought a copy of telegram to our villa in Torizaka, for which Tokyo had not yet issued a censorship visa. Bilfinger had arrived at Hiroshima on 30 August and hurriedly sent off the following disjoint report.
So this particular man, Bill Finger, he was the first foreigner to visit Hiroshima after the atomic bomb explosion. And it is because of this person that Dr. Marcel Junod could be able to reach this rescue site and who could operate his rescue mission at Hiroshima immediately. Not immediately, he reached there after only 1 month. Still, he could save many lives just because of this telegram made by Fritz Billfinger. And this telegram was written on 30th August. See how long it took. August 6th ഈ ഹിരോഷിമയിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. 9th നാഗസാക്കിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു റീച്ച് വാർ ഫ്രണ്ട് സോ ഈസിലി, എസ്പെഷ്യലി അവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ തന്നെയും ആ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 30th ഈ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടെലിഗ്രാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ലെറ്റർ. ആൻഡ് 2nd ഇദ്ദേഹത്തിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻ ഹൊറിഫൈയിങ്. 90% ഓഫ് ടൗൺ റേസ്ഡ്. All hospitals destroyed or severely damaged. Have visited 2 provisional hospitals. Conditions indescribable. Bomb effects mysterious. Many victims apparently recovering suddenly experience fatal relapse owing to degeneration of white corpuscles and other internal injuries. Deaths still occurring in great numbers. More than 1 lakh victims still in provisional hospitals in neighborhood. Grave shortage of medical material, bandages, medicaments. Appeal Allied High Command supplies be parachuted immediately into center of town. Urgent needs large supplies, bandages, cotton wool, ointments for burns, sulfamides, blood plasma and transfusion kits. Immediate action necessary. So ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം വി കുഡൻ എക്സ്പ്രസ് ടു മച്ച് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലെറ്റർ. ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ചുരുക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ അല്ലേ അതിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കി അവിടുത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ബിൽഫിംഗർ ആ ചെറിയ ഇതിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയും ഒരു അബിസിമൽ പ്ലൈറ്റിലാണ് അയാൾ കാണുന്നത്. അയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചയുടെ വളരെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള, വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാം അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഹോറിഫൈയിങ് ആണ്. ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 lakh വിക്ടിംസ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ദുരിതങ്ങൾ അവരൊക്കെ പ്രൊവിഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ, താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 90% ഓഫ് ദ ടൗൺ റേസ്ഡ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഓർ ഡെവാസ്റ്റേറ്റഡ്. 0 പോയിന്റിൽ നിന്നും 4 ഭാഗത്തേക്കും ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ for miles there is nothing that is remained there on that particular town. ഹിരോഷിമയിൽ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കോൺക്രീറ്റ്, അത്രയും ബലമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമുണ്ട്. ബാക്കി അതിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് their houses, it was built using straws and timber. പേപ്പർ കത്തുന്ന കണക്കി അതൊക്കെ കത്തി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യരേതാണ് ചാരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കുറേ ആൾക്കാർ കാർബണൈസ്ഡ് കോപ്സസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും മരങ്ങളും. നമ്മൾ മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആകെ ഒരു മരം മാത്രമാണ് അവിടെ അതൊക്കെ ത്രൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. ബാക്കി പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഒരു പുല്ല് പോലും ഇല്ലാതെ ആകെ നശിച്ചു പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾ ദോസ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, ബാൻഡേജസ്, മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൊള്ളലേറ്റാൽ തേക്കാനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നു. ആൻഡ് കോപ്പസൽസ്, ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ വേണം, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കിറ്റ്സ് വേണം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഇസ് നെസസറി. ആൻഡ് ഹീ സെൻഡിങ് ദിസ് telegram to a Red Cross delegate, that is Dr. Marcel Junod, who is a very dedicated, he had dedicated his whole life for this charity, his life to this work completely. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ he visited General MacArthur, who had already installed this chamber in Yokohama in Japan. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാക്കഹോമയിലുള്ള ഈ ചേംബറിലേക്ക്, ആ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക്, കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ചെല്ലുകയാണ്. ഹീസ് എൻ അമേരിക്കൻ ജനറൽ, ഹീ ഹാസ് ക്യാംപ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാമുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ he seeks the permission from this MacArthur and all that. He need help from him definitely.
A few minutes after my arrival, 4 officers, high officers, were bending over the table on which I had wordlessly placed the photos and the telegram. Definitely, pictures speak more than words. വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഒരു നല്ല ചിത്രം നമ്മിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ, ബിൽഫിംഗർ ഈ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സ്, ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ്, ദേ വർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് photograph, and Marcel Junod, doctor, he had described the response made by these Americans. കുറച്ച് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ഫിച്ച്, ചീഫ് ഓഫ് ദ US ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്, കേണൽ മാർക്കസ് ഓഫ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, കേണൽ വെബ്സ്റ്റർ, ചീഫ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ്, ആൻഡ് കേണൽ സാംസ് വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ സിവിൽ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവരാണ് അമേരിക്കൻസ്, ആദ്യം ഈ ഫോട്ടോസ് കാണുന്ന അമേരിക്കൻസ്. ഹിരോഷിമയിൽ നടന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയും ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കറ്റാസ്ട്രഫിയുടെ ആ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് നേരിട്ട് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻസ് ഇവരാണ്. ആ ഒരു ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ അത് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, they kept completely mum, they were all silent, they were very much attentive, they couldn't speak anything more. The doctor could see the grave expression on their faces. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാനാകാതെ, മേ ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിമോഴ്സ് ഫീലിംഗ് വുഡ് ബി ദർ, ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ഒരു കാഴ്ച അത്രയും ഭയാനകമായ, അത്രയും മനസ്സ് മരവിപ്പിക്കുന്ന കുറേ ചിത്രങ്ങളും മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതും എല്ലാം നശിച്ച് കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അവരൊരുപാട് വലച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. Expressions were a trifle wry at the sight of those carbonized corpses. No one spoke. The photos went from hand to hand. General Fitch put on his glasses. He read the telegram twice and then turned to me. What do you want us to do? What did I want them to do? Wasn't Billfinger's telegram plain enough? There were 1 lakh wounded people without proper attention, bandages, sulfamides, blood plasma. Billfinger had listed it all. I suggested that a rescue expedition should be organized at once. So Dr. Marcel Junod is here with the telegram forwarded by Billfinger, seeking for a rescue mission to be done immediately at Hiroshima. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കാനാണ് മാർസൽ ജൂനോദ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. The General turned to Colonel Sams. That's your department, I think, he said. The 4 officers put their heads together. Then one of them picked up the photos and the telegram. Leave these with me, he said. I want to show them to General MacArthur. അപ്പോൾ ജനറൽ മാക്കാദറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഹയർ ഒഫീഷ്യലാണ്, സുപ്പീരിയർ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So it was on September 2nd. After 5 days, on September 7th, MacArthur called him back to the office, to the chamber at Yokohama. It is impossible for the this speech is given by Colonel Sams. It is impossible for the United States Army to organize any direct relief action, he informed me. But General MacArthur is willing to let you have 15 tons of medicaments and hospital material. അപ്പോൾ സാം ആണ് ഇതിനെ അറിയിക്കുന്നത്. സിവിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കേണൽ സാം എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസറാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ വിടാനായിട്ട് നിർവാഹമില്ല. അമേരിക്കൻ ആർമി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആർമിക്ക് നിർവാഹമില്ല. We couldn't send you there, but നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 15 ടണ്ണോളം മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ബാൻഡേജസ്, സൾഫമൈഡ്സ് എന്നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുവിടാനായിട്ട് മാക്കാദർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്ക്യൂ മിഷൻ അറ്റ് ഹിരോഷിമ. ഒരു അത്രമാത്രം തൻ്റെ തൊഴിലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അത്രമാത്രം മനുഷ്യരോട് അനുകമ്പയുള്ള, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്റ്റുള്ള ഒരു പെസിഫിസ്റ്റായ മാർസൽ ജൂനോദിനെ വളരെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു വാർത്ത. എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഇസ് ലീവിങ് ഫോർ ഹിരോഷിമ ടുമോറോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കമ്മീഷന് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നാളെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ എ സീറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിസർവ്ഡ് ഫോർ യു ഓൺ ബോർഡ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻസ്. ഒരു സീറ്റ് താങ്കൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ
മാർസൽ ജുനോദ് ഹിരോഷിമയിലേക്ക് പോകുന്നതും ഹിരോഷിമയിൽ അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഹിരോഷിമയുടെ പണ്ടത്തെ ഭൂതകാലവും അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെയാണ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എസ്സേയിൽ ഈ ഒരു പ്രോസിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ടുഗദർ വിത്ത് ജനറൽ മാക്കാദേഴ്സ് speech or his attitude towards war and people. We can discuss that in the next class. Be safe, be happy. See you in the next class. Till then, take care. Bye.